this time, it was my honor and privilege to be able to ask that Jomar Colon come on up to sing the Star Spangled Banner. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? At this time, I'd like to ask for our students to remain standing, and I'd like to say congratulations to start, and if everybody can give our students, our graduates, a round of applause and let them know how excited Por favor, vamos a darles un aplauso para decirles cuán orgullosos estamos de ellos. they are. Please take a seat. Por favor, siéntense. Parents, community members in attendance, I'd like to welcome the 2022 CHS graduates, families, faculty, and staff, and friends. I would also like to thank Dr. Abeta, school cabinet, school committee members, city councilors, dignitaries, assistant principals, teachers, and staff for ensuring our students have been supported over the last 12 years. También nos gustaría darle la bienvenida a todos los graduandos de la clase 2022 de la Escuela Superior de Chelsea, familias, facultad, personal y amigos. También nos gustaría darle las gracias al doctor Abeta, el gabinete escolar, miembros del comité escolar, concejales de la ciudad, dignatarios, principales asistentes, maestros y al personal por asegurar que nuestros estudiantes hayan tenido el apoyo por los últimos 12 años de educación. I would especially like to thank Joe Cooney, Frank Henry, Luis Diaz, Aníbal Santiago, Doug Peña, and each of their respective teams for setting up the stage and ensuring everything was put together for today's event. También nos gustaría darle un agradecimiento muy especial a Joe Cooney, Frank Henry, Luis Díaz, Aníbal Santiago, Doug Peña y a cada uno de sus equipos y personal por preparar este escenario y asegurarse de que todo estuviera en su lugar para el evento del día de hoy. I would like to personally thank parents, guardians, and family members, and I would like that we all recognize their hard effort and work that supported each of the graduates here today to be able to walk the stage. También nos gustaría darle las gracias y reconocimiento a todos los padres, tutores, miembros de la familia y reconocerlos por el impacto y el compromiso y lealtad que han tenido para asegurarse de que los estudiantes tengan éxito. At this time, I would like to ask that all students and every community member give our parents and our guardians and our family members a round of applause for their effort in ensuring these students graduate.
y quisiéramos que le demos un gran aplauso a todos los padres tutores por su gran dedicación. For my speech today, I'd like to focus on two areas. Para mi discurso el día de hoy, me gustaría enfocarme en dos áreas. The first being the resilience of our students and the need to capture that as a strength and the need for you as individuals to capitalize on that strength as well. La primera es la resiliencia de nuestros estudiantes y la necesidad que ellos tienen para capturar esta fortaleza y la necesidad de ustedes como individuos para capitalizar en esa fortaleza. Each of you here today has had different pathways and challenges that have only made you stronger, no matter if it was you being the valedictorian or the last notification that I received last night of a graduate that occurred at 8:08 p.m. Cada uno de ustedes el día de hoy han tenido diferentes vías y dificultades. No solamente los han hecho más fuertes. No importa si usted era el valedictorian o el estudiante al cual nos notificaron de su graduación anoche a las 8:08 de la noche. No matter your challenge and or your standing, all of you deserve to be recognized and all of your paths were a success. No importa cuáles han sido sus desafíos, todos ustedes necesitan ser reconocidos por sus éxitos el día de hoy. I know throughout the last few years we have discussed the challenge and the difficulties that the pandemic has caused, although I see it different. Nosotros sabemos que a través del durante los últimos par de años hemos discutido los desafíos y las dificultades que la pandemia ha causado, pero yo lo veo de una manera diferente. I see the resilience that no matter the challenge, your resilience has shown that you can achieve anything as you are here today. Yo lo que veo es resiliencia. No importa los desafíos, su resiliencia se ha mostrado porque ustedes han logrado todo y están aquí el día de hoy. Remember that you are here today and proved yourself and the world that nothing can prevent you from meeting your goals. Recuerden que ustedes están aquí el día de hoy y se han probado a ustedes mismos y al mundo que no hay nada que pueda evitarle a ustedes lograr sus metas. I challenge each and every one of you to challenge yourselves, to expect better of yourselves, and don't let anyone else expect less of you. Los desafío y los invito a que se autodesafíen para esperar lo mejor de ustedes mismos y no permitan que nadie espere menos de ustedes. As you have overcome each and every challenge in front of you, as you are here sitting here today. Como ustedes han sobrevenido cada uno de los desafíos frente a ustedes y por eso están aquí el día de hoy. I also challenge each and every one of you not to allow any educator, employer, or community member to allow nothing but the highest expectations and nothing less than that. También los desafío a cada uno de ustedes que no permitan bajo ninguna circunstancia que ningún educador, empleador o miembro de la comunidad no espere lo máximo de ustedes y nada más. I challenge every educator in attendance tonight to come to use this resilience to expect more of our students and help ensure that we bridge the equity gap by preparing them for their future after high school. También desafío a cada uno de los educadores y para los estudiantes que utilicen esa resiliencia y esperen lo mejor de cada uno de sus estudiantes y les ayude a asegurarse de que la brecha, de que seamos el puente para brincar la brecha de equidad, preparándolos. Equity is the second topic that I'd like to address today. Equidad es el segundo tópico que me gustaría tocar el día de hoy. When I think about what success looks like and what we have achieved and how to get with equity and equality in education, I define it as the absence of an achievement gap. Cuando pienso en cómo se ve el éxito y cómo nosotros lo podemos lograr de una manera equitativa equitativa en la educación, esto se define como una ausencia de la brecha del éxito. As long as we have an achievement gap with any subgroup
we have not appropriately addressed equity in our schools. Siempre y cuando tengamos una brecha de logros en cualquier subgrupo, nosotros no hemos de manera apropiada solucionado la equidad en nuestras escuelas. As a community and country, we have work to do in this area. Como una comunidad y como un país, tenemos trabajo que hacer en esta área. In order to achieve this, we must not, and I want to emphasize that, we must not give our students a pass and respect their resilience and expect nothing but the best from them and never allow them a pass because of who they are and the challenges they face. Y en orden de lograr esto, nosotros no debemos, y quiero reforzar esto, no debemos darle a nuestros estudiantes un pase y respetar su resiliencia y esperar nada más que lo mejor de ellos y nunca permitir que ese pase porque nosotros sabemos cuáles han sido las dificultades que ellos han enfrentado. Let me be clear on what is not equity. Déjeme aclarar lo que no es equidad. Expecting less of our students, giving them a pass on expectations, or not holding the highest expectations for students in every situation. Déjeme decir lo que no es equidad. Es esperar de nuestros estudiantes, dándole un pase en las expectativas y no haciéndolos responsables de nuestras más altas expectativas para todas las situaciones que han enfrentado como estudiantes. And this is to our students. Y esto es para nuestros estudiantes. Don't allow anybody to give you a pass and expect anything less of you. No permitan que nadie le dé un pase y espere nada menos de ustedes. Be offended when someone tells you it's okay to do less because of who you are and your challenges. Siéntanse ofendidos cuando alguien les diga que está bien de que hacer menos por sus dificultades o por quien ustedes son. I'm going to say that one more time. Be offended when someone tells you it's okay to do less because of your challenges and who you are. Y quiero repetir esto nuevamente. Siéntanse ofendidos cuando alguien les diga que está bien hacer menos por sus dificultades o por quien ustedes son. Anytime anyone gives you a pass because of who you are, they are not helping to ensure equity for you and the next generation. Cada vez que alguien le da un pase por quien ustedes son, eso no nos está ayudando a asegurar equidad para usted o para la próxima generación. Expect more of yourself and challenge anyone who doesn't demand the highest expectations of you. Exíjanse más a ustedes mismos y enfrenten a cualquiera que no demande de ustedes las más altas expectativas. In closing, I will leave you with this. Y en cierre, los quiero dejar con lo siguiente. As we walked through yesterday for the senior parade from students at the elementary complex, they chanted the following. Cuando estuvimos caminando el día de ayer para la parada de los graduandos en el complejo elemental, ellos gritaban la siguiente consigna. They chanted, "So inspiring, don't give up." Tan inspirados, no se rindan. This is what they were telling you. Esto es lo que le estaban diciendo a ustedes. This is what they were telling you and what your impact means to them. Esto es lo que le estaban diciendo a ustedes y qué significaba su impacto para ellos. A reminder, this is what they were telling you and what your responsibility is after you leave here today. Y para recordarle nuevamente, esto es lo que le estaban diciendo a ustedes y cuál es su responsabilidad después que ellos se marchen el día de hoy. This is your impact on the next generation. Este es su impacto en la próxima generación. This is what they expect from you, so giving up is never an option. Esto es lo que ellos esperan de ustedes, así que rendirse no es una opción. I am proud of every one of you as your principal here today, and it has been an honor to serve you for the last 6 months.
Me siento honrado el día de hoy de haber sido su principal y ha sido un honor trabajar con ustedes en los últimos 6 meses. Thank you for having me up here, and without further ado, I'll introduce Ron Schmidt from the Chelsea Opportunity Academy. Y muchas gracias y sin más le quiero presentar a Ron Smith. Good morning. Buenos días. For those of you who might not know our story, Chelsea Opportunity Academy, or COA, is a high school for students who seek an alternative option that balances their competing priorities outside of school. Para aquellos que no conocen nuestra historia, la Academia de Oportunidades de Chelsea, o COA, es una escuela secundaria para los estudiantes quienes buscan una alternativa a una escuela superior, quien equilibre sus prioridades competitivas fuera de la escuela. Many of our students thought there was not a diploma in their future. Algunos de nuestros estudiantes pensaron que obtener un diploma no era una opción. Today, 39 COA students will be able to say, I am a high school graduate. Hoy, 39 estudiantes de esta academia estarán seguros de decir, soy un graduado de la escuela secundaria. I want to thank all the people who have made our school possible. Quisiera agradecer a las personas quienes hicieron de nuestra escuela posible. Superintendent Dr. Almia Beta, the central office team and cabinet, and the Chelsea Public Schools School Committee. La superintendente doctora Almia Vieta, a la oficina central, a la oficina y el equipo del gabinete de la escuela y el comité. I would also like to thank the Barr Foundation for their continued financial support, Spring Point for their school design and leadership coaching, and Bob Hildreth for supporting our special projects and events. También quisiera agradecer a la Fundación Barr por su continuo soporte financiero, a Spring Point por el diseño de la escuela, al liderazgo y al señor Bob Hildreth por soportarnos en los programas especiales y eventos. And a very special thank you to all our teachers and staff for their relentless support and putting our students first, no matter what. Y quisiera darle unas gracias especiales a nuestros educadores, equipo, por su soporte implacable y por colocar a nuestros estudiantes primero ante todo. Students, we are so proud of you for reaching an important milestone, your high school diploma. Estudiantes, me siento muy orgulloso de que ustedes hayan alcanzado un importante hito, su diploma. A diploma is much more than a symbolic keepsake to share with pride. Un diploma es mucho más que un recuerdo simbólico para compartir con orgullo. It is your ticket to options and opportunities. Es su ticket para las opciones y oportunidades. With your diploma, you now have the possibility of applying to higher paying jobs and of course the opportunity to continue your education, whether that be college or an advanced certificate. Con su diploma, ahora ustedes tienen la posibilidad de aplicar a trabajos mayormente remunerados y a estudiar una educación superior, bien sea en universidades o alcanzar un certificado avanzado. In other words, this is the beginning of a new phase in your life, and your diploma will open the doors for you. En otras palabras, esta es una nueva fase en la vida de ustedes. El diploma les abrirá muchas puertas. Know that you are prepared for what lies ahead. Recuerden que ustedes nos dejan estando preparados para lo que les estará frente a ustedes. You have completed your courses and those amazing outdoor adventures. Han culminado sus asignaturas y todas aquellas aventuras. You are taking with you what you learned, and you have demonstrated through your capstone preparation and presentations.
Ustedes están tomando con ustedes lo que han aprendido y han demostrado a través de una piedra angular la preparación y las presentaciones. COA class of 2022, our fourth graduating class, you have taken us past the century mark with our alumni crew now numbering 107. Clase del 2022 de la Academia de Oportunidades de Chelsea, nuestra cuarta clase en graduarse, han colocado nuestra marca por más de un siglo y ahora son el número 107. Know that as a graduate of COA, you form part of the COA alumni crew. Recuerden que como graduados del COA forman parte del equipo de alumnos. That means you still have a place to visit, get advice, work on your resume, job applications, college applications, and even get support with your college courses. Recuerden que tienen un lugar al cual pueden visitar, tomar consejos, trabajar en sus resúmenes, buscar aplicaciones de empleo, buscar aplicaciones de universidades e incluso buscar el soporte en sus asignaturas de la universidad. So today we say goodbye to you as a COA graduate, but know that we too have grown and learned from each of you, and we are grateful to have had you as our students. Aun cuando hoy les decimos adiós, quiero que recuerden que nosotros también hemos aprendido y crecido junto a ustedes. Y ha sido muy maravillosa esta experiencia de tenerlos como estudiantes. We are excited for all the graduates today. Estamos muy emocionados por todos los graduados en el día de hoy. Go for after your goals and your plans. Sigan sus metas y planes. Enjoy the process. Your path will be full of twists and turns and challenges, all of which will lead you to new opportunities you have yet to even imagine. Disfruten el proceso. Su camino estará lleno de vueltas, curvas y desafíos, los cuales lo guiarán a nuevas oportunidades que aún ustedes no imaginan. To all the members of the Chelsea Public Schools graduating class of 2022, Chelsea High School, Chelsea Virtual Learning Academy, and Chelsea Opportunity Academy, congratulations. A todos nuestros miembros de las escuelas públicas de Chelsea, a los graduados de la clase del 2022, a la escuela secundaria de Chelsea, a la escuela de aprendizaje virtual y a la Academia de Oportunidades, felicitaciones. Thank you. At this time, I'd like to introduce Tom Ambrosino, City Chelsea Manager. Thank you. Sorry about that. Asma, I'm sure your speech is going to be far better than mine. Asma, creo que tu discurso va a ser mucho mejor que el mío. So I'll be quite brief. Así que voy a ser breve. Honestly, on behalf of the city and my fellow city councils here on the stage, I just want to welcome graduates, family, friends to this wonderful outdoor celebration. En nombre mío y en nombre de todos los concejales aquí presentes, queremos darle la bienvenida a este día fabuloso en el exterior. It's been a long 2.5 years for all of us. Ha sido un largo 2 años y medio para todos nosotros. And to the graduates, you've had a unique 4 years, no doubt. Y a los graduandos, ustedes han tenido unos 4 años muy diferentes, sin duda. Dealing with the global and tragic pandemic, spending lots of your time in remote learning without the camaraderie of the classroom, dealing with endless mandates on masking and testing. Habiendo tenido que atravesar por esta pandemia global, habiendo tenido que estar en clases virtuales, después de eso las mascarillas y la falta de que ustedes no tenían sus compañeros y compañeras para socializar. But you persevered, you made it to this great milestone, and for that you ought to be congratulated.
Pero ustedes perseveraron y han logrado este logro. That grit and determination and resilience, that word that the principal used a lot, resilience, that is going to serve you so well in the future. It's such an important part of the Chelsea experience. Y esa resiliencia y trabajo arduo que ustedes han mostrado, y quiero señalar nuevamente la resiliencia que el principal utilizó, han hecho que ustedes hayan llegado a este punto. So I guess the one thing I'd ask is don't forget that Chelsea experience. Don't forget your roots here in Chelsea. Así que lo que quiero decir es que no olviden esas raíces de Chelsea, no olviden la experiencia que han tenido en Chelsea. This is a community that really needs you to return back, to give back, to stay engaged. Esta es una comunidad que necesita que ustedes regresen a Chelsea, se queden en Chelsea y brinden sus talentos a Chelsea. If this community is ever going to secure an equitable recovery from COVID, and we hear that a lot, an equitable recovery, it's going to need the best minds of this generation to help in that recovery. Sí, vamos a lograr, y quiero señalar, una recuperación equitativa. Vamos a necesitar estas mentes brillantes de Chelsea para lograr esta recuperación equitativa de que tantos hemos escuchado hablar. So I hope that at least some of you will use those extraordinary talents you have to make this community, your community, a better place. Así que tenemos la esperanza de que por lo menos algunos de ustedes puedan utilizar esos talentos especiales que cada uno de ustedes tienen para hacer de esta comunidad una comunidad equitativa. So again, congratulations. I wish you the very greatest success in the future. Así que nuevamente felicitaciones y les deseo mucho éxito en su futuro. Once again, I do apologize. Without further ado, Senior Class President, Asma Banya. Asma Bana. Good morning, everyone. Before I begin, I'd like to start off by welcoming all faculty, city council members, alumni, friends, family, and most importantly, the class of 2022 for your attendance to the 177th commencement ceremony of Chelsea High School. Buenos días. Buenos días a todos. Antes de comenzar, quisiera dar la bienvenida al personal educador, a los consejeros de la ciudad, alumnos, amigos, familia y lo más importante a la clase del 2020 por ser la ceremonia número 177 de la escuela secundaria de Chelsea. I would also like to thank Joseph Cooney, Frank Henry, Luis Diaz, Anibal Santiago, and the rest of their team for their hard work and dedication in putting this all together and helping the class of 2022 bring back this traditional graduation ceremony that we've not been able to have in Chelsea since 2019, making today, June 11th, a very special day for the city of Chelsea. De igual forma, quisiera agradecer al señor Joseph Cooney, Frank Henry, Luis Díaz, Aníbal Santiago y al resto de todo el equipo que con su arduo trabajo y dedicación ha puesto todas las piezas necesarias para llevar este magno evento el día de hoy y traer de nuevo la tradición en la escuela de Chelsea. My name is Asma Bana, and I'm so grateful to have the privilege of standing here today to speak with you one final time as your class president. Mi nombre es Asma Bana y estoy muy agradecida de tener el privilegio de estar parada frente a ustedes para hablar por última vez como presidente de la clase. First off, I'd like to begin by taking a moment to express my sincere gratitude on behalf of the senior class to all the people who made it possible for us to be sitting here in these chairs today. That includes families, teachers, guidance counselors, coaches, lunch ladies, and especially our custodians, who've all helped provide a safe learning environment for 311 graduates.
Thank you to all of you for everything you have done for myself and all my classmates in our time here at Chelsea High School. Antes que todos quisiera tomar el momento para expresar mi más sincera gratitud en nombre de todos los integrantes de la clase senior, a todas aquellas personas que hicieron posible y están sentados frente a nosotros. Eso incluye familiares, educadores, consejeros, entrenadores, encargadas de almuerzo y especialmente a los custodios, quienes con su ayuda nos proveyeron con un ambiente seguro para estos 311 graduados. I also want to take a moment to use this space today to thank not just my parents, but every parent in the stadium today who has started over in a country that was so new and confusing, yet still figured it out. I am so proud to be the eldest daughter of 2 immigrant parents, and even De Even igual though, fo- sorry, even though words aren't enough to show you my gratefulness, but sincerely and honestly today, I would like to say thank you to my mom and dad. De igual forma quisiera tomarme el momento en este espacio para agradecer a mis padres. Mis padres están en el estadio hoy. Son inmigrantes, vinieron de otro país. Me siento muy orgullosa de ser la mayor hija de 2 padres inmigrantes. Y aun cuando las palabras no sean suficientes para mostrar mi gratitud, sinceridad y honestidad, quisiera decirles muchas gracias a ustedes, mamá y papá. Lastly, I want to give a special thank you to my AP Literature teacher, Ms. Karlkova, for her support in helping me revise my speech today to speak with you all. For those of you that don't know Ms. K, she's the 5-foot-tall Ukrainian lady on blue third with fully tattooed sleeves who can probably deadlift twice your entire body weight. She's the teacher whose door is never closed and will place a sticky note on your desk because she just knows you're about to have a Kanye moment. Miss K, thank you for always reminding me the importance of leading with kindness, and I'm really sorry I never chimed in that final essay. Por último, quisiera agradecer o darles unas especiales gratitud a mi profesora de literatura, la señora Korolkova, por su apoyo y ayudarme a revisar el discurso que les estoy dando el día de hoy. Para todos aquellos ustedes que no conocen a la señora K, ella mide 5 pies de altura, es una dama ucraniana y tiene los brazos cubiertos en tatuaje y probablemente puede alzar el doble de su peso. Es una maestra a quienes las puertas nunca estuvieron cerradas y aun si estaban hechas cerradas podías dejarle una nota en su escritorio. My goal today isn't to make you think about who you have to be when you leave high school or the responsibilities you're going to have to face when you're handed your diploma. My goal is to help you all understand the importance of acknowledging both the grieving and joyous moments that have encompassed your high school experience. Mi meta hoy no es hacer que ustedes piensen que lo que han hecho alcanzar el grado de esta escuela secundaria es solo una responsabilidad, que solamente lo toman al recibir el diploma. Mi meta esta noche es ayudarlos a ustedes que comprender la importancia de todos aquellos momentos de dicha los han acompañado a lo largo de este camino. For these next few minutes, I'm going to ask that you place yourself in a very specific time. Close your eyes for a minute and center yourself in a moment during these past 4 years where you felt joy. For each of us, this moment will look really different. Some of us may be thinking about the bus ride back home after a win, or the satisfaction after watching this auditorium curtains close up. En algunos momentos pediré a todos ustedes que se coloquen en un momento o un espacio especial, específicamente en el tiempo, que cierren los ojos por un minuto y se centren en pensar aquellos momentos que le trajeron dicha y felicidad en los últimos 4 años. Cada uno de estos momentos lo podrán ver en forma distinta.
When I was writing the speech, I initially wanted to write about the fonder moments most of us had in high school and to look at the bright side, because I wanted to give a light, positive speech to you all after the chaotic last 4 years. However, as I reread and revised, I realized that our high school experience was anything but conventional. Like, we really just FaceTimed each other from our bedrooms for an entire year, and what other class in history can say that? Al momento cuando yo estaba pensando cómo escribiría este discurso, lo primero que pensé era dar mis consejos de que debíamos ver todo el lugar luminoso en cualquier parte. Sin embargo, al momento de editarlo y revisarlo, pude pensar que nuestra experiencia aquí en la escuela había sido todo menos convencional. With that being said, it's important to acknowledge that the pandemic, as well as any struggles we may have dealt with before COVID, are still part of our high school experience, and that's something worth honoring because whether you realize it or not, the struggles you've endured were also integral to your growth. Sí, hemos dicho, aun cuando hemos dicho eso, todas las experiencias que nos han hecho vivir por el COVID han sido parte de nuestra experiencia en la escuela secundaria y es algo que tenemos que tomar en cuenta y decir que aun cuando ha sido una dificultad nos ha hecho más íntegro y nos avanza en nuestro crecimiento. I encourage you all not to think of today as a way to end this super weird, fuzzy, complicated journey and instead see it as a day of celebration. To celebrate your accomplishments, the challenges you've grown from, and especially the fact that you are here, in this moment, sitting in your cap and gown, graduating, in spite of all the obstacles that may have come between you and walking today. Los animo a que todos ustedes no piensen que hoy es la culminación de todas aquellas experiencias y viajes complicados, sino que más bien lo vean como un momento de celebración, para celebrar todos sus alcances, todos sus desafíos y todas las circunstancias que los hicieron crecer, y que el hecho especial de que ustedes estén aquí en este momento con su capa y birrete, a pesar de todos los obstáculos, ustedes lo han logrado en el día de hoy. As the great Tupac Shakur once said, "Long live the rose that grew from concrete." Looking across this field, you all, the class of 2022, are a perfect example of beautiful roses who have resiliently sprouted and graduated amidst all the odds that were working against you. Y como el gran Tupac Shakur una vez dijo, vive la rosa que creció del concreto. Estamos y veo alrededor de todo este campo que nuestra clase del 2022 es el perfecto ejemplo de todas aquellas hermosas rosas que aun cuando eran resilientes, crecieron y florecieron. Regardless of what your GPA might look like or what you've done academically, and I wish I had told myself this sooner, your grades are not a measure of your brilliance. Everyone suffered from some extent of burnout this year, and all my teachers can definitely attest to that. Sin importar cuál sea su grado del GPA, lo que tienen que ver es que ustedes lo han logrado académicamente, unos más tempranos que otros, y que sus calificaciones no miden su inteligencia. Please learn to give yourself a break because you or your high school experience does not have to be defined by your performance. The memories you made should be your key takeaways because let's be honest, our academics were not always the heart of our priorities. For some of us, it was the clubs, the meets, the musicals, or even just getting through the day that we focused on. Por favor, tómense un descanso y piensen en todas aquellas actuaciones y memorias que lo han hecho ustedes tomar esos momentos claves, porque para ser honesta, nuestras academias no siempre fue nuestra prioridad. Para algunos de nosotros fueron nuestros grupos, nuestras reuniones, los musicales, y aún incluso debíamos estar enfocados en el día. Good or bad, we all built reputations and stories and experiences that shaped us into people who were able to take on problems that many adults don't see. Our class has had to take on the unprecedented school closures, deal with the grief of those we lost to the pandemic, and face the tensions brewing and erupting as we confront centuries of racism and inequality, all while trying to persevere through our own mental battles. Bueno o malo,
Algunos han construido sus reputaciones, historias y experiencias que nos han dado la forma de lo que somos hoy y ver los problemas como los adultos que somos hoy. Nuestra clase ha tenido que tener unos cierres imprecedentes, lidiar con el sentimiento de sentir lo que es haber perdido a personas queridas por la pandemia, a enfrentar nuestras tensiones y a erupcionar con el confrontamiento de los siglos, como lo es el racismo y la inequabilidad, y luchar con nuestras propias enfermedades mentales o batallas mentales. Unfortunately, these problems hit some of us much harder than they hit others. And to those in the audience who are currently grieving, overstimulated, feeling hopeless or alone, I know that things may be hard right now. You may be feeling sad, but you do have reason to find hope. Because please believe me when I tell you that this feeling is not forever. You have to acknowledge your condition, ask for and accept help, listen to the good advice from those who love you, and take care of yourself. Para todos aquellos en la audiencia que se sientan abrumados y que se sientan desesperanzados y que están solos, pues no lo están. Se pueden sentir tristes, pero tienen una razón para encontrar una esperanza. Por favor, créanme cuando les digo que este sentimiento no es para siempre. Tienen el conocimiento de su condición y de aceptar ayuda. Escuchen los buenos consejos de aquellas personas que lo quieren y los cuidan de usted. Today is to celebrate, with no regrets, what got you here. The people who shared wisdom, whether you wanted it or not. The people that gave you rides back and forth, whether they wanted to or not. The people who gave you books you loved and didn't love. The people who gave you their trust and help with no ulterior motives except that they wanted to see you thrive. And most important of all, yourself. Hoy es un día de celebración, sin quejarse por lo cual tú has llegado acá. Todas aquellas personas que compartieron su sabiduría contigo, siempre y cuando tú o no lo querías o no. Todas aquellas personas que te dieron unos paseos hacia adelante y hacia atrás, incluso cuando no lo querías. Todas aquellas personas que te dieron libros, si tú los querías o no. Todas aquellas personas que se dieron su confianza y te ayudaron a estar donde estás ahora. No doubt was your life disrupted. No doubt was there uncertainty. Despite these challenges, or more accurately, because of them, you are stronger. Sin duda, todos aquellos desafíos nos han hecho de las personas que somos hasta el día de hoy. I want to end off by reminding you of your safe places in Chelsea High, whether that be the field, the auditorium, the social workers, or the library. Your safe place may even be a person or yourself. Quisiera terminar recordando a todos aquellos lugares seguros aquí en la escuela secundaria, en el campo, el auditorio, a los trabajadores sociales y a la biblioteca. When we leave this field today, these places might change, or the people might change, but what they did for you or what you did for you never will. Cuando nos vayamos hoy, quizás estos sitios o lugares cambien, o las personas quizás también cambien, pero lo que hicieron por ti y lo que tú hiciste por ellos nunca cambiará. Before I wrap things up here, I have one last request for the senior class. Be wise, and remember that it is our responsibility as the future leaders of the world to treat others with care and be willing to be that safe space for another. Antes de culminar, tengo un requisito para la clase senior. Recuerda que es nuestra responsabilidad como futuros líderes del mundo tratar a otros con bondad y tener la voluntad de hacer un espacio mejor para el uno y el otro. And to those of you who have the privilege of teaching the future graduating classes, value us. Value our voices, value our diversity, and value our mistakes. It is your respect and patience with us that opens the doors to trust and genuine connections with each other. Y para todos aquellos que tendrán el privilegio de enseñar las futuras clases que se graduarán, valórennos, valúen nuestras
voces, valúen nuestra diversidad y valúen nuestros errores. Es su respeto y paciencia con todos nosotros quienes nos abrieron las puertas para la confianza y la genuina conexión del uno al otro. Once again, congratulations, class of 2022. It was truly an honor to be your president. And one last thing, everybody say cheese. Una vez más, felicitaciones a la clase de 2022. Fue un verdadero honor ser su presidente. Y algún otro requisito, todo el mundo diga cheese. Thank you. Now you guys know why I was so excited and in a hurry to get her up here. Thank you. At this point, I'd like to introduce Glendy Cortez, Junior Class President, talk about the future seniors ahead. Good morning, graduating students, family, school board member, superintendent, and our guest of honor, the class of 2022. My name is Glendy Cortez, and I'm the president of the class of 2023. Muy buenos días, clase graduanda, estudiantes, familias, miembros del comité escolar, superintendente, personal y nuestros invitados de honor, la clase de 2022. Mi nombre es Glendy Cortés y soy la presidenta de la clase 2023. Everyone who is here today has had a profound impact on the success of these students who are graduating. I'm speaking for the entire class of 2023 and want to congratulate all of you on this special day. Todo el mundo que está aquí está muy orgulloso de el éxito que han tenido estos estudiantes. Y le estoy hablando a ustedes, clase del 2023. Quiero felicitarlos a todos ustedes en este día especial. It's inspiring to see the fruit of your efforts and how you have invested in your studies. Esta inspiración ver el fruto de sus esfuerzos y cómo ustedes han invertido en sus estudios. When I first sat down to write this speech, tons of thoughts flew through my mind, like, what am I going to say? And then I thought, what if I talk about a significant event the entire class was impacted by? So yes, let's talk about COVID-19 and the impact it has on the class of 22. Sí, cuando me senté a escribir esto, un montón de ideas cruzaron mi mente, como ¿qué voy a decir? Y después pensé, ¿qué tal si hablo de algo significativo que afectó a toda la clase? Así que sí, vamos a hablar de COVID-19 y el impacto que tuvo en la clase del 2022. Flashback to 2020, COVID-19 started in March, when you were all sophomores. And unknown virus hit the USA, classes overnight became virtual, many people in our community got sick and we all suffered. Vamos a tomar un viaje en el tiempo al 2020. COVID-19 comenzó en marzo y todos nosotros éramos estudiantes de segundo año. Como ustedes saben, un virus golpeó a los Estados Unidos y las clases de un momento a otro fueron virtuales. Muchas personas en nuestra comunidad se enfermaron y todos sufrimos. This class, ladies and gentlemen, showed their perseverance in spite of being a year and a half on remote learning, almost 2 years away from our school and each other. This meant for many of you not spending time with your friends, having worries that no other generation at your age has experienced. Esto, clase y damas y caballeros, nos mostró su perseverancia. A pesar de estar año y medio en la educación remota y casi 2 años alejados de nuestra escuela, esto significó que muchos de ustedes no pasaran tiempo uno con los otros y esto los llevó a aislarse y algunos de ustedes a depresión y ansiedad. This led to isolation, for some depression, anxiety, and for some it meant more responsibilities in their households.
For all of you, it was a moment to find yourselves again, to relearn how to relax and enjoy your families. Wherever your situation was, you made it, and today you are here. Esto lo que significó para algunos de ustedes era más responsabilidades en el hogar y para todos fue un momento en encontrarse a ustedes mismos nuevamente y reaprender a relajarse y a disfrutar de sus familias. You are all stronger and more resilient than you ever imagined. You are ready to accomplish one more goal, to graduate and pursue your dreams. You brought prom and outside graduation back to our school community. Thank you for doing that. Ustedes son más fuertes y más resilientes y están listos para lograr cualquier meta que se propongan. Muchas gracias por hacer eso. Today, I want to tell you that you are a motivation and inspiration for the class of 2023. Thank you for being our role models and paving the way. You are incredible and terrifyingly strong. El día de hoy quiero decirle que ustedes son una motivación y una inspiración para la clase del 2023. Gracias por haber sido nuestros modelos y por haber pavimentado nuestro camino. Ustedes son increíbles y extremadamente fuertes. I would like to mention some of the schools that some of you were accepted to. Forgive me if I don't mention all of them, but there are so many. Well, Me gustaría mencionar algunas de las escuelas a las cuales algunos de ustedes han sido aceptados. Y perdónenme si no las menciono a todas, porque son demasiadas. Well, among them, some of you will be attending Boston College, Boston University, UMass, Salem State, Tufts, Suffolk University, and Bunker Hill. Entre algunas de las universidades que ustedes han sido aceptados está Boston College, BU, UMass, Salem State, Tufts, Suffolk University, and Bunker Hill. Others will go to colleges outside of Massachusetts to Rhode Island, Florida, Texas, and New Hampshire. Algunos de ustedes van a ir a universidades fuera del estado de Massachusetts, como a Rhode Island, Florida, Texas, y New Hampshire. Some of the majors you will pursue are pre-law, pre-med, business, psychology, and engineering. Algunas de las clases en las cuales ustedes van a estar buscando graduarse van a ser en preleyes, premédica, negocios, psicología, ingeniería. Others will join the armed forces. Some of you are going into the workforce or vocational training. You are all unstoppable. Algunos de ustedes van a unirse a las Fuerzas Armadas, algunos se van a unir a la fuerza laboral y otros van a comenzar entrenamiento vocacional. Todos ustedes son imparables. I would like to end with this quote. In your life, you will misspeak, trust the wrong person, underreact, overreact, hurt the people who didn't deserve it, overthink, nothing at all, self-sabotage, create a reality where only your experience exists, ruin perfectly good moment for yourself and others, deny any wrongdoing, not take the steps to make it right, feel very guilty, let the guilt eat at you, hit rock bottom, finally address the pain you caused, try to do better next time, rinse, repeat. Y me gustaría terminar con esta cita. En su vida, usted va a mal hablar, va a tenerle confianza a la persona incorrecta, va a no reaccionar, va a sobrereaccionar, va a lastimar a alguna persona que no lo merecía, va a sobrepensar, no va a pensar para nada, se va a autosabotear, va a crear una realidad donde solamente su experiencia existe, a arruinar momentos perfectos para usted mismo y para otros, va a negar haber hecho nada malo, no va a tomar los pasos para hacer lo correcto, se va a sentir culpable, deje que esa culpa le llegue a usted, va a tocar fondo, finalmente
usted va a reconocer el dolor que usted ha causado y va a ser mejor la próxima vez. Levántese y repita. Remember, never give up. We are Chelsea. Thank you and congratulations to the class of 2022. Recuerden, nunca se den por vencidos. Nosotros somos Chelsea. Gracias y felicitaciones. I'd like to make a quick announcement. We just got informed if you are parked at Floramos, they are going to tow. And so again, if you are parked at Floramos, please move your car as they are calling the tow trucks. Quisiera hacer un último aviso. Si usted está estacionado en Floramos, nos acaban de informar que su carro será removido. Por favor, entonces cambie de puesto su carro si está estacionado en Floramos. All right, without further ado, thank you both to Glendy and Asma for your speeches. They were wonderful without question. Entonces le damos las gracias a ambas por sus discursos, estuvieron maravillosos. It is my privilege and honor to introduce not only a good friend, but my mentor, Dr. Abeta. Entonces es un placer presentarles no tanto a mi amiga, sino como a mi tutora, la doctora Albelleta. Good morning. It's a pleasure to be here. Buenos días, es un placer para mí estar aquí And con ustedes. because Glendy already took half of my speech, mine will be shorter. Entonces, porque la señorita anterior Thank you, tomó Glendy. de mi discurso, entonces ahora el mío estará Glendy is muy already corto. thinking like a superintendent. I like that. So, Yo soy la superintendente y me gusta eso. okay, well, friends, family, and distinguished guests, welcome to the class of 22's day. Congratulations, class of 22. It has been quite a journey, hasn't it? Amigos, familiares y distinguidos invitados, bienvenidos a la clase de graduación del 2022. Felicitaciones. Ha sido un arduo viaje, ¿no es así? You have been, again, resilient as your sophomore year ended in remote learning that lasted through your junior year. Ustedes han sido resilientes y al mismo tiempo que su último año escolar finaliza con un aprendizaje remoto, lo cual ha comenzado desde el año junior. However, you did not let this pandemic steal your joy. Sin embargo, ustedes no dejaron que esta pandemia les robara su dicha. You have worked hard and you have enjoyed your senior year. Ustedes han trabajado arduamente y han disfrutado de su año senior. And as your superintendent, I have enjoyed watching you enjoy your senior year. Y yo como superintendente he disfrutado verlos como han ustedes culminado su año. For example, all of us cheered on our boys' varsity basketball team when they won the semifinal championship game in double overtime over East Boston High School. Por ejemplo, a todos nos animó ver a nuestro And I was there. equipo de chicos de básquetbol ganar la semifinal del campeonato y ver cómo hicieron un doble tiempo o extra tiempo con la escuela secundaria de East Boston. Yo estaba allí. And we laughed and enjoyed the 25th annual Putnam County Spelling Bee. Y también nos reímos cuando la competición 25ª anual del condado de Putnam de deletreado colocó en pausa a nuestro club de drama, Which was put on by our drama club. lo cual pausó a nuestro club de drama. And just a few weekends ago, I was honored to announce your 2022 prom king, Jaden Batista, Y solo un par de semanas atrás tuve el honor de anunciarles cuál sería el rey para el baile 2022, Jaden Batista. and your queen, Tony Chanel Sankar. I will admit that I was a bit worried that the chandeliers at Spinelli's might fall from the ceiling with all your dancing.
Debo admitirlo que estuve un poquito preocupada en pensar que los candelabros en el cielo de Spinelli se cayesen por lo tanto que ustedes estaban bailando. And I remember whispering to your principal, I'm a little concerned about the chandeliers. We're literally doing this at Spinelli's. You guys were having so much fun. Y recuerdo haberle dicho o compartir esta preocupación con su principal diciéndoles que los candelabros estaban balanceándose en el techo. And where is Joey Zelaya? ¿Y dónde está Joey Zelaya? Joey, where are you? ¿Dónde estás, Joey? Is he here? ¿Está aquí? Well, I will miss watching Joey cheer on his CHS friends and at games. We're gonna miss you, Joey. Bueno, estaré extrañando la forma como Joey animaba a todos sus amigos de la escuela aquí durante los juegos. And I'd also like to thank our wonderful school committee representatives, Cece Perez and Valerie Creighton. Y de igual forma quisiera agradecer a los representativos del comité escolar, C.C. Pérez y Valerie Creighton. You did a great job representing your peers. Ustedes hicieron un trabajo maravilloso al representar a sus compañeros de clase. So before I begin to share all your accomplishments, I do want you to stand up and say thank you to all your families, your friends. We could not have graduated 312 students without our families and our friends. Families are our partners. So graduates, if you could stand up and give a round of applause to your families. Antes de yo comenzar a nombrar todos sus logros, quisiera que ustedes en la clase del 2022 se pusiese de pie y agradeciese a todas aquellas personas que lo ayudaron a colocarlo en el sitio donde ustedes se encuentran. Okay, you may sit down. Pueden sentarse. As a class, your accomplishments are many. The class of 2022 includes 312 students as of last night, the 12th, 312. This includes 39 students from Chelsea Opportunity Academy and 8 students from the Chelsea Virtual Learning Academy. This is the first year that we've had the Chelsea Virtual Learning Academy. We have 8 students. Como un grupo de clase, ustedes han tenido muchos logros. La clase del 2022 incluye 310 estudiantes. Estos estudiantes son 37 de la Academia de Oportunidades de Chelsea y 8 de la Academia de Aprendizaje Virtual de Chelsea. Y nuestra primera clase que se gradúa de esta Academia de Aprendizaje Virtual. And since Glindy already stole my thunder, I am not going to go through all of the colleges that you've been accepted to. But the class of 2022, 56% of you will attend either a 2 or a 4-year college. Y como la señorita anterior en su discurso robó parte de mi discurso, entonces no nombraré todas aquellas escuelas y colegios y universidades a las cuales nuestros estudiantes estarán participando. Pero como los planes de nuestra clase del 2022, el 56% estará atendiendo tanto de 4 años o 2 años de carrera. 7% of you will attend other post-secondary vocational or tech schools. El 7% estará asistiendo a las escuelas técnicas o vocacionales. 30% of you will go straight into the workforce. El 30% de ustedes irá directamente a la fuerza de trabajo. 1% will go into the military. 1% de ustedes irá a la armada. And 6% are undecided, and that's okay. Y el 6% está aún indeciso y eso está bien. Approximately $5.2 million were awarded to this class in scholarships. Congratulations. Aproximadamente 5.2 millones de becas han sido ofrecidas a esta clase. This includes specific college grants and scholarships, tuition assistance grants, Pell grants, John and Abigail Adams Scholarship, and various community scholarships.
such as the CHS Scholarship that the CHS Scholarship Committee oversees, the Inversant Scholarships, City of Chelsea Scholarship, and Chelsea Resident and Community Scholarship Funds. Algunas de estas becas incluyen para colegios y universidades específicas para pagar la matrícula. Algunos se encuentran en los Pell Grants, está el John y Abigail Adams la beca. Algunas también presentan becas para las comunidades del CHS, del comité en el extranjero. De igual forma, la beca de la escuela de Chelsea, esto es para los estudiantes que estén planeando asistir al BHCC, y también se encuentra la fundación de becas para los residentes y comunidad de Chelsea. And please stand as I call your name so your community of Chelsea may express our collective gratitude to you for your choice to serve our great country in the military. Nicholas Morales Munad. Y por favor, colóquense de pie al momento de mencionar su nombre, puesto que la comunidad de Chelsea quisiera expresar una colectiva gratitud por su escogencia al servir a nuestro grandioso país. Nicolás Morales Munar, la Marina. He'll be in the Marines. Estará integrando la Marina. And Ruben Padilla. Ruben will be joining the Navy. Thank you. Estaría uniéndose a la naval. What an impressive class. Class of 22, I leave you with just a few words of wisdom. Esta es una clase muy impresiva. Clase del 2022, los dejo aquí algunas palabras de sabiduría. As you graduate and go into the next season of your life, may you remember to be brave and courageous. A medida que ustedes se gradúan y se mueven a una próxima temporada en su vida, recuerden ser valientes y tener coraje. The challenges that you have faced over the past 4 years, experiencing high school during a pandemic, are historical. Los desafíos que ustedes han enfrentado a lo largo de estos últimos 4 años, experimentando una escuela secundaria durante una pandemia, han sido históricos. I believe this is because you are a chosen generation who will change history. Y creo que esto es debido a que ustedes han sido la generación escogida. You are a generation that will see things that previous generations have never seen. Ustedes son la generación que verá cosas que las generaciones anteriores nunca han visto. Thus, whatever you choose to do in life, continue to be brave and courageous. Dicho esto, en cualquier forma que ustedes cojan de seguir su vida, continúen siendo valientes y tengan coraje. Lastly, be proud of where you come from and remember who helped you along the way. Últimamente, recuerden del lugar de donde vienen y recuerden quién los ha ayudado a lo largo de este camino. And definitely be proud that you graduated from Chelsea Public Schools. Y definitivamente estén orgullosos de haberse graduado del sistema público de las escuelas de Chelsea. I wish you my heartfelt congratulations on your accomplishments and your graduation today. Les deseo de todo corazón mis mayores felicitaciones por todos sus logros y su graduación en el día de hoy. The world awaits you. Be brave and courageous. El mundo los espera. Sean valientes y tengan coraje. Congratulations, class of 22. We love you and we will miss you. Felicitaciones, clase de 2022. Los extrañaremos. Thank you, Dr. Beta. At this time, I'd like to introduce Senator Di Domenico to come up and say a few words. Y ahora nos gustaría invitar al escenario al senador Di Domenico a que diga unas cuantas palabras. Good morning, everyone. Good morning. It's a celebration today. Muy buenos días todo el mundo. Esta es una celebración.
Congratulations, class of 2022. Felicitaciones, clase del 2022. This is the day you've been waiting for, the day we all have been waiting for, and a day that we're celebrating with the community your many, many accomplishments. Este es el día que ustedes estaban esperando, el día que todos estábamos esperando y el día que tenemos para celebrar con toda una comunidad. I first want to thank all of your parents, your friends, your family, and the amazing educators. Round of applause for our amazing educators at Chelsea Public Schools. Y queremos darle las gracias a todos, a familiares, amigos y en especial a los educadores de Chelsea. Chelsea has a very special place in my heart. And this school does as well. Chelsea tiene un lugar muy especial en mi corazón y esta escuela lo tiene también. My mom graduated from Chelsea High School in 1966. She's gonna be mad I said that out loud, actually. Mi mamá se graduó de la Escuela Superior de Chelsea en el año de 1966. Me mataría si escuchara que dije eso. And Chelsea has been a part of my family for generations. Chelsea ha sido parte de mi familia y por muchos años. And I want to thank the graduates for all that you have done to keep our community together. Y quiero darle las gracias a los graduandos por todo lo que han hecho para mantener a nuestra comunidad unida. You'll be forever intertwined in the fabric of the city of Chelsea. Ustedes van a estar eternamente entretejidos en la comunidad de Chelsea. And I know we've all been talking about the resiliency and perseverance of this class. And I also want to touch on that as well because we cannot underestimate the impact the pandemic had not just on the world community, but in this community of Chelsea. The pandemic hit us as one of the hardest hit communities in the entire nation. And you persevered, you worked through it, you pushed back and said, we are going to be here today celebrating this special occasion in spite of all the obstacles that we've been facing as a community. Y nosotros hemos estado hablando de resiliencia y trabajo arduo. Y quiero nuevamente tocar esto. Ustedes han perseverado a través de una pandemia global. Chelsea fue no solamente golpeada por la pandemia, sino que fue uno de los sitios más golpeados por la pandemia en todos los Estados Unidos. Pero ustedes empujaron, trabajaron arduamente y no se rindieron, y por eso están aquí el día de hoy. We have all seen and celebrated your success in the classroom, athletic field, in theater, music, and the many clubs that you have joined. Y todos hemos celebrado el éxito, ya sea en música, teatro, en los campos deportivos. Todos hemos logrado celebrar. And when I got elected to the state senate, all of you were either 3 or 4 years old, which makes me feel very old today. That's why I had to stand up in the back of the stage because my back was hurting. Don't get old, everyone. Don't get old. Y cuando yo fui electo por primera vez al Senado, ustedes todos tenían 3 o 4 años de edad, lo que me hace sentir muy viejo. Así que por eso, cuando estaba sentado en la parte de atrás, me estaba doliendo la espalda. Por favor, no envejezcan. And what I have seen from our young people in this community is special. Very, very special. Y lo que he visto en esta comunidad y en estos jóvenes es algo muy, pero muy especial. You are the change makers in our society. Ustedes son los hacedores del cambio en nuestra sociedad. At the State House, any policy decision, any major issue that happens is driven largely by our youth. Do not let that power go to waste. Y cualquier cambio que se tenga que hacer es un cambio que se hace a través de nuestra juventud. Así que por favor, no permita que esto se desperdicie. You can make change by speaking up at an event.
Ustedes pueden hacer cambio hablando en un evento, talking to friends, or leading by example. hablando con amigos o poniendo el ejemplo. But you are the ones that are going to make that change. Pero ustedes son los que van a hacer este cambio. And I'm going to leave you with a couple of things that I just want to have you if you don't listen to me the whole speech, listen to these couple of things. Y quiero dejarle con algo. Y si no pueden recordar nada, quiero que recuerden este par de cosas. We've all needed help in our lives, right? We've all needed help. Todos I've needed help. necesitamos ayuda en nuestra vida, ¿correcto? I've needed help, you've needed help, your families have needed help. Ustedes necesitaron ayuda, yo necesité ayuda, todos hemos en algún momento necesitado ayuda. You're all laughing at the translation pieces. We're crossing over here. I can see you laughing at me. But now it was a serious moment too. See, that was a serious moment. But now is your time. This is your time to be that person to help others. Pero ahora este es el tiempo, es su tiempo de ayudar a otros. And that could be simply talking to somebody on the phone, lending a helping hand, being there in time of need, or just being a shoulder to cry on. Y esto puede ser una llamada telefónica, llamar a estar presente en algún momento de necesidad, extender la mano a alguien o simplemente prestarle su hombro para llorar. This is your time to lead, your time to help others, your time to show the world what Chelsea is all about. Este es su tiempo de ser líderes. Este es tu tiempo de mostrarle al mundo de qué somos capaces las personas de Chelsea. And we all aspire to be CEOs, presidents, right? To be successful in the workforce and really increase your fortune in many respects. But at the end of the day, what you're going to be remembered for is not what you have in the bank, or not the money that you make in a salary. What you'll be remembered for is, are you a good son, good daughter, good husband, good wife, good friend, good person? All the money in the world can't buy that. All the money in the world can't leave that legacy that you want to leave behind with your fortune. E independientemente, todos queremos ser presidentes, jefes de una comunidad, pero nada de eso importa, ni tan siquiera el dinero que tengan en el banco. Lo que sí importa es cuán buen hijo hemos sido, cuán buen esposo, cuán buen ciudadano hemos sido. Eso es lo que realmente tiene valor en la vida. And lastly, everyone is up here said, do not forget where you came from. And how do you show that to the world? You show it when you go into the workforce, or you go off to higher education, or the armed forces. When somebody asks you where you're from, never say Boston, Greater Boston, Massachusetts. Don't generalize that. Tell them that you are from Chelsea, Massachusetts. And be very, very proud of that, because we are proud of you, and your biggest cheerleaders are in this very community. Thank you very much, everyone. Y cuando ustedes estén allá afuera en el mundo, no importa dónde sea, una universidad de 4 años, las Fuerzas Armadas o donde quiera que se encuentren y le pregunten de dónde son, no digan Boston, South Boston, Massachusetts. Digan con orgullo que son de Chelsea, Massachusetts. Thank you, Senator. At this time, it is my honor and privilege to introduce Kelly Garcia, School Committee Chairwoman. Es un honor para mí en este momento presentarles a ustedes a Kelly García, encargada del comité escolar. Hello y buenos días, mi gente. Le voy a dar un brequisito al traductor y voy a tratar de hablar en español. Pero como dice Celia Cruz, my English is not very good looking, so bear with me, families and friends. I'm going to try to speak in Spanish to give our translator a little break. And so, familias, maestros, estudiantes, estoy aquí celebrando este día. I'm going to pause and I'm going to ask everyone to give the class of 2022 a round of applause.
quiero decirlo hoy es bien básico y rapidito porque hay hambre, hay calor y hoy es un día de celebrar, okay? Who's hungry? Who's hot? Yes, I'm with you. I'm with you. So what I want to say is very quick, fast, because there's hunger, we are tired, sleepy, and today is a day to celebrate, and so I'll be quick. Who listens to Bad Bunny? Alright, so, como dice Bad Bunny, hay que coger la vida suave, la vida es difícil, mi gente. Estudiantes, le hablo a ustedes, la vida no es fácil, pero están listos para coger este mundo con las manos y hacer cosas maravillosas. Okay, let's give us a round of applause again. I'll translate that. Bad Bunny, whoop, whoop, he says life is really hard, right? And we need to take every minute to celebrate, to be ourselves, and to count on one another when times are tough. And this class is ready to take on this world. Yes, we are ready. And you know what? You have a whole community of love and support behind you. Este estudiante maravilloso tiene una comunidad enterita llena de amor, apoyo y poder. Y sé que van a hacer cosas en este mundo de maravilla. Alrighty, team. I promise I'm going to keep it short. So, that's all I have to say. Actually, there's one more thing I want to say. We often celebrate our academics, where we're going after, but one thing I want to celebrate today is the diversity in our schools. So I'm going to call off a couple of countries, and if you hear your country, I want you to rep really loud, and I want you to scream, okay? And if I forget, help me out, yes? All right, well, I'm going to start with Puerto Rico. El Salvador, México, Guatemala, Honduras. Anyone else I'm forgetting? Scream it out. La República Dominicana. Honduras. ¿Dónde más? ¿Dónde más? What else? Colombia. Ya lo dije, ya empecé. Cuba, Middle East, African countries, I'm sorry, everywhere in the world, we are a community of beautiful faces, cultures, nationalities, and I want you to be proud of that. I'm sorry? Guatemala, I'm sorry, Guatemala, yes. Costa Rica. Bueno, este mundo es grandísimo, so I'm sure I forgot a couple, so apologies for that. But team, I want to celebrate diversity. Be proud not only that you're from Chelsea, but from your individual countries. Be proud of your nationality. Be proud of your race, your culture, and bring that everywhere you go. Bring your authentic self to a job, to a college classroom, to the military, to a vocational program. Be you, okay? Bueno, con eso los dejo. Sea orgulloso de dónde son ustedes y estamos aquí para apoyarles a todos, ¿ok? Los dejo. Chao. Los quiero mucho. Thank you, Ms. Garcia. At this time, it is my privilege to ask that Jeffrey Ponce please come up to the stage as the Segundo lugar. And I'll be honest, I came into high school with such a narrow-minded, idealistic point of view that if I wasn't the best at something, then I was worth nothing. Y les voy a ser sinceros, yo vine a la escuela superior con una mente cerrada e idealística que si yo no era lo mejor en algo, entonces no era nada. And the only way I could think of proving to myself and to my peers that I was the best was to strive to be the top of my class. But in doing so, I made the mistake of depriving myself of other needs and other aspects of life that are just as important, maybe more.
such as my mental health or my future or the relationships that I let go. Y solamente por hacer esto cometí un error. Yo solamente pensaba en que la única manera de probarme y probarle al mundo quién era ser lo mejor. Pero cometí el error de, habiendo hecho esto, de haber descuidado otras cosas muy importantes en mi vida, como entre otras cosas mi salud mental. As I've grown and started to view the world through the lens of someone other than just as a student or an athlete, I started to realize how much I had actually deprived myself of taking risks that are necessary to explore things that you want to do with life. Y me di cuenta que me había yo mismo quitado del frente y no haber visto la vida y los otros aspectos de la vida. Y comencé a crecer y a ver el mundo a través del lente de otra persona, no solamente como un atleta estudiantil. Now, don't get me wrong, I don't regret working hard at all. I'm in the position I'm in today because of how hard I've worked over the past few years. What I do regret is working for superficial reasons that I realize now I don't even care about anymore. Y no me tomen por error. Yo no me arrepiento del trabajo duro que puse a través de los 4 años. No estaría en la posición que estoy el día de hoy sin haberlo hecho. Lo que sí me arrepiento es haberme empujado a mí mismo por razones superficiales. There are so many late nights and early mornings where I would work myself to a point of complete exhaustion, and all I would be left with is questions about my future that I was too scared to answer at the time. Hubieron muchas noches interminables y madrugadas en las cuales yo me empujaba a mí mismo hasta el punto de quedar exhausto, tanto mental como físicamente, y me quedaba entonces con la duda y la ansiedad de qué iba a ser, y me preguntaba a mí mismo qué iba a ser de mi futuro, y esa era una respuesta que yo mismo estaba asustado de contestarme. And that's because when I thought about my life after high school, after I didn't really have a schedule, after everything that I worked for, I realized that I couldn't see myself in the real adult world. And it terrified me to think about all the time that I wasted on things that now I realize don't even matter to me anymore. Y esto era porque no sabía qué iba a hacer después de graduarme de la escuela superior y no sabía cómo iba a reaccionar en el mundo exterior, cómo llevar una vida sin un horario. Truthfully though, this past year has been one of the best I've ever experienced, and it's been one of the most meaningful years of my life. Even through all the hardships and obstacles that my family, my friends, and myself have gone through and overcome, one of the things that I did recognize was the relationships that were worth saving, the passions that I have, the hobbies that I've gained. Y realmente he venido a darme cuenta de que este último año ha sido uno de los mejores años que yo he vivido. He vuelto a relacionarme con mi familia, hemos juntos vencido obstáculos y dificultades, y realmente ha valido la pena. Knowing what I wanted to do with my life gave me the security to really be able to work hard at something and not question myself every step of the way, and be able to build those strong relationships and be able to find what I wanted to do with my life. And now I feel very strongly that any short-term goal that doesn't allow you to have that balance in your life isn't worth killing yourself over. Y esto me ha ayudado a darme cuenta de las cosas que tienen valor en la vida y no a autocuestionarme, sino a seguir hacia adelante y saber cuáles son las relaciones que realmente tienen valor en nuestras vidas. To all my classmates, regardless of how you spent your time until this point, regardless of whether you have regrets, regardless of whether you have a plan for the future or not, make sure that whatever you work towards after this, you actually want to. No one can tell you what to do from this point on.
Y quiero animarles a todos que independientemente de a dónde se dirijan después que terminemos acá, no permitan que nadie le dicte su futuro. Sigan adelante y logren sus sueños. Now, finally, to finish this off, I'd like to thank all my teachers, my coaches, my boys, of course, my family. And it's been a pleasure going to school with y'all. Thank you. Por ayudarnos y por habernos ayudado a lograr este éxito. Muchas gracias a todos. Thank you, Jeffrey. Well, the valedictorian, Quan Vu. Damn, Jeffrey, you want to line us mad people? All right. Good morning, families, friends, teachers, staff, administrators, and most importantly, the graduating class of 2022. Buenos días, familia, amigos, profesores, personal, administradores y más importante, clase graduanda de 2022. First off, I would like to thank my family for their overwhelming support throughout my life. Without them, this wouldn't be possible. Primero que todo, quisiera agradecer a mi familia, lo cual sin su increíble apoyo durante toda mi vida, esto no hubiese sido posible. I would also like to thank the teachers, staff, and administrators at Chelsea High School for pushing our limits and providing us a safe learning environment. Because of you, there are 312 seniors sitting in the cap and gown, ready to walk the stage today. De igual forma, quisiera agradecer a los maestros, al personal y administrativo de la Escuela Secundaria de Chelsea por haber empujado nuestros límites y haber proveído un espacio seguro para nuestro aprendizaje. Porque gracias a ustedes hay 254 seniors sentados aquí en toga y birrete, preparados a caminar al podio. As a class, we've been through it all. We practically grew up together in our household known as Chelsea High School. Como clase hemos vivido todos juntos. Prácticamente crecimos juntos en nuestro hogar llamado Escuela de Chelsea. For 4 straight years, we struggled and we persevered. Por 4 años tuvimos bastantes dificultades, pero perseveramos. We got to know each other and built very strong relationships. Llegamos a conocernos los unos a los otros y construimos relaciones muy fuertes. The class of 2022 were not just students, but we were also family. Clase del 2022 no solamente somos estudiantes, somos una familia. Sure, families fight every once in a while, and not everyone in the family gets along. But at the end of the day, we're all sitting at the same table celebrating our accomplishments together. Por supuesto, no todos los miembros de una familia siempre se la llevan bien. En algunas ocasiones pelean, pero todos aquí hoy estamos sentados en la misma mesa celebrando nuestros logros de una manera juntos. We've been through a lot together, but even more importantly, you've all been through a lot in your own personal lives. Hemos compartido juntos, pero más importante, cada uno de nosotros hemos compartido en nuestras vidas personales. Although I am standing up here representing the class of 2022 as the class valedictorian, I am only one out of 312 graduating seniors. Aun cuando estoy parado aquí representando a la clase del 2022 como el valedictorian, soy solo una voz de 311 estudiantes. There's only one voice that will be heard today. Y solo ustedes escucharán una voz. Everybody has their own story, and it's not fair for me to stand up here and only tell one. Cada uno de nosotros tiene su propia historia y no es justo para mí estar parado hoy frente a ustedes y que ustedes escuchen solo una historia. I was fortunate enough to have a supportive family, a roof over my head, food on the table, no major roadblocks throughout my high school career, and many other necessities that I know not everybody here today has. Estuve muy afortunado de tener una familia que nos apoyó en todo momento, tener un techo sobre mi cabeza, comida sobre la mesa, ningún otro mayor obstáculo a través de mi carrera en la escuela y otras necesidades u oportunidades que sé que otras personas no lo han tenido.
For many of you here today, life has thrown immeasurable obstacles your way, and you still proceed to get back up. Por algunos de ustedes, la vida les ha puesto obstáculos en mi vida, pero no tengo duda que ustedes se han podido levantar y continuar. So even though I graduated with a 4.7 GPA, Cuando yo me gradué con un promedio de 4.7, I'm not any more accomplished than anybody else that's here today. esto no me hace que he logrado mucho más que cualquier otra persona que está sentada junto a mí. I will still be wearing the same cap and gown as the rest of the graduating seniors here, and will still be walking that same stage. Aún continuaré llevando el mismo toga y birrete y caminaré los mismos caminos que ellos caminarán. Today, we are equal. Hoy somos iguales. While I can stand up here and talk about my story only, I'd rather share ours as a class. Aun cuando yo puedo estar parado aquí y hablar solamente de mi historia, prefiero hablar acerca de las nuestras como clase. There's one thing I learned from speaking to my graduating peers is that everyone has a different story. Si hay algo que aprendí de nuestra clase es que todo el mundo tiene su propia historia. Even if our stories are vastly different, we are similar in the way we all wake up in the morning and go to school for hours to better our education. Aun cuando nuestras historias pueden ser totalmente distintas, tenemos algo en común y que todo es que nos levantamos en la mañana, vamos a la escuela para obtener una mejor educación, To better our lives for ourselves and our families. para obtener una mejor vida tanto para nosotros como para nuestra familia. My path might be a lot different from many of the other seniors sitting in the cap and gown today, but whether you had an amazing academic career or you reflect and think you could have done better, it doesn't matter. Mi camino ha podido ser un poco distinto a los de los otros seniors que están aquí conmigo, pero todos estamos sentados en toga y birrete. Y aun cuando algunos hayan podido tener una carrera maravillosa, otros se hayan dicho que lo han podido hacer mucho mejor, eso no importa. The past is in the past, and today we all sit here as one strong unit. El pasado es el pasado y hoy estamos todos sentados aquí como una gran unidad. Sorry, I'm getting a little emotional. Perdón. To the students in the graduating class of 2022, A los estudiantes que se gradúan hoy en la clase del 2022. only you know the struggles you had to overcome to be here. Solo ustedes saben los obstáculos y desafíos que han tenido y solo ustedes saben cómo los han podido pasar. Be proud of yourselves for finally making it to the finish line. Estén orgullosos de sí mismos y hagan a su familia muy orgullosa. Whatever the future has in store for us will be decided by your own decisions. But for today, let's not worry about that. Bien sea lo que el futuro nos tenga preparado para nosotros, estén preparados para tomar sus propias decisiones. Instead, let's celebrate all that this family has been able to overcome together. Pero hoy no nos preocupemos, celebremos todos juntos lo que hemos logrado. It definitely has not been an easy path for any of us, but life doesn't come easy, and we've all pushed through anyway. Y sé que esto no será una tarea fácil. La vida no nos tiene nada fácil para nosotros. Senator Orrin Hatch once said, graduation is not the end, it's the beginning. El senador Orrin Hatch una vez dijo, la graduación no es el final, es el comienzo. While we close off the first chapter of our book that we made together, we will all continue to write our own second chapter. Aun cuando todos cerramos un primer capítulo que todos escribimos juntos, continuaremos escribiendo nuestro propio segundo capítulo. Strive to make that second chapter even better than the first and show the world what you're each capable of. Escriban el segundo capítulo aún mejor que el primero y muéstrenle lo capaz que es cada uno de nosotros. And while we might have 312 different stories to tell, we will all have that similarity that we share from our first chapter. Y aun cuando tengamos 311 historias que decir, todos compartiremos la similitud de un primer capítulo. Being a Chelsea High School Class of 2022 graduate. Thank you.
proud of both of you. Amazing speeches. Thank you to all the class of 22 graduates. We're proud of all of you. At this time, the seniors who participate in the music ensembles, please proceed with your classmates.
All right, the part we've all been waiting for the conferring of the diplomas. Helping will be the school committee, cabinet, myself, and each of the principals as the counselors call the names. Let's go ahead and start with Adam Aronson, COA. Before I begin reading the names of the Chelsea Opportunity Academy Class of 2022 graduates, I would like to acknowledge the 6 graduates who are unable to attend the ceremony. The same work and family commitments that prevented them from regularly attending school also impacted their ability to be here today. We would like to honor them now. Those students are Pedro Burrion Morales, Due Herrera, Clever Nacimiento Silva, Dennis Nunez, Lucas Fernandez Mota, Karen Martinez Perez. And now for the Chelsea Opportunity Academy Class of 2022. Ricardo Abrego. Dionisio Bautista. Erica Cartagena. Jillian Castillo. Juliana Escobar. Jennifer Guerra. Chantal Hernandez. Zuri Herrera. Cristo Iraheta. Francisco Jovel. Jose Leal Cartagena. Marely Marroquin. Jose Martinez Sanchez. Asiri Martinez, recipient of the Kiwanis Club of Chelsea Scholarship, $2,000. Oscar Martinez. Isaac Middleton. Litzy Murillo. Damon Perez. Dennis Benjamin Perez. Samuel Lopez. Vivian Plaza. Alan Ramirez. Ariz Japheth Rodriguez Garcia. Domingo Miguel Rodriguez. Catherine Jenny Roldan de Blas.
Yaisa Romero. Gabriel Rosado. Recipient of the Chelsea Community Scholarship Fund Award, Mr. Francisco Javier Rupan Mejia. Danilyn Rosemary Sanchez Mancio. Juan Tapia. Marta Ushoa Salaya. Haiti Idalia Velasquez Campos. I also have the honor to present to you today the first graduating class of the Chelsea Virtual Learning Academy. CVLA, run by Principal Meg Massini, is an entirely virtual high school that utilizes an innovative online platform to meet the needs of select Chelsea students. And now the CVLA class of 2022. Elda Ayala. Giovanni Colon. Daisy Davis. Nevea Ithier. JC Jimenez Salaya. Kylie Lemarise. Lakeisha Nunez. Christelle Romero. Hi everyone, I have the honor of starting us off for Chelsea High School. Nazir Adams. Marta Aguilar Martinez. Jorge Aguilar Mejia. Justin Aguilar Romero. Hanan Abayari. Jamie Alfaro. Michael Alfaro. Darwin Alvarado Lara. Josué Alvarado Reyes. Anixon Alvarado Mesa. Jonathan Alvarez. Stephanie Alvarez Romero. Vanessa Andrade. Amari Andrews. Gabriela Arias Martinez, City of Chelsea Scholarship recipient. Joseph Arroyave. Kevin Avalos Ramos. Cristian Avelar Sáenz. Majerly Avendaño Gomez, recipient of the Kiwanis Club of Chelsea Scholarship, City of Chelsea Scholarship, and a $54,000 scholarship to UMass Boston, the Chancellor Scholarship. Victor Vanegas Coello, recipient of a $14,000 Bunker Hill Community College President's Award. Jaden Baptista.
Valencia. Kelvin Bermúdez Arias. Ronjane Angeline Bernabe. Kelvin Blanco. Víctor Blandón Cano. Isaiah Bonilla. Stephanie Bonilla. Eldon Bonito. Anthony Carías. Brenda Castaneda Pineda. Rochelle Castillo. César Castro Castaneda. Ency Castro Lobo. Janelle Serene, recipient of the Desmond Eberly Family Scholarship, $1,000. Dennis Chavarria Mejia. Dennis Leonel Chavarria Mejia. Vladimir Chino Rodríguez. Desena Christmas. Brianna Claros. Jomar Colón. Elijah Cornejo. Gabriela Coto Ábalos. Valerie Creighton, the recipient of the Charles B. Scher Memorial Scholarship, the Boston University Scholarship, and the Rotary Scholarship. Francis Cruz. Kevin Cruz. Lisbeth Cruz. Santos Cruz. James Davis. Adriana de Jesús Franco. Marta de los Reyes Gómez, City of Chelsea Scholarship. Jadalis de Jesús, City of Chelsea Scholarship. Ángel del Valle Cárdenas. Laisha Díaz Toledo. Jocelyn Donahue, I'm so sorry if I mispronounced that. Donahue Sutton. Cristian Dubón Celaya. Emerson Elias Portillo. Grecia Escalante Enríquez. Alexander Estrada Ramos. John Ferreira Lara. Amy Figueroa, recipient of Chelsea Teachers Union Scholarship, the Sheldon Cohen and Suffolk University Alumni Scholarship. Alex Flores. Jonathan Flores Merino, recipient of the Mass Sports Scholarship for $1,000. Lennon Flores Posada, recipient of City of Chelsea Scholarship. Isaiah Flores Villanueva. Miriam Flores Janes. Kevin Flores Torres, recipient
recipient of City of Chelsea Scholarship. Kendra Galliano. Stephanie Galliano Romero. Eric Galliano Flores. Sinaí Galicia. Juan Gallón Roldán. Andrea Galvez Estrada. Brianna Gámez. Gerson García López. Christopher García Paguada. Ever García Robelo. Nayeli Garmendia. Ronald Garmendia Miranda. Diana Garza Aldana. Gary Girón. Misael Godoy Núñez. Vivian González. Mario González. Melida González Sanchez, recipient of the Chelsea Teachers Union Scholarship and the City of Chelsea Scholarship. Rebecca Greenberg. Anselmo Guerra Jr. Miguel Guerra Pineda. Alexander Gutierrez. Carlos Gutierrez Maldonado. Genesis Guzman Guevara, recipient of the Chelsea Community Scholarship Fund, City of Chelsea Scholarship, North Suffolk Mental Health Association. Jonathan Enriquez Martinez. Adrian Hernandez. Ashley Hernandez. Luis Hernandez. Daniela Hernandez Herrera, recipient of the Peña Memorial Scholarship. Noé Hernández Marroquín. Desiree Hernández Matei. María Hernández Valenzuela, recipient of City of Chelsea Scholarship. Oscar Herrera Erazo. Ashley Herrera Dolores, recipient of Kiwanis Club of Chelsea Scholarship for $2,000 and Rotary Scholarship for $1,500. Victoria Iraeta. Laura Irias Cruz.
Memorial Scholarship for $1,000. Eunice Maiset. René Maldonado. Johnny Maldonado Lazo, recipient of Kiwanis City of Chelsea. Eduardo Maldonado Ruiz. Emily Maldonado Vasquez. David Mancio Gaitán. Tesla Maradiaga Morales. Mariana Marquez. Darlene Marroquín Argueta. Jacqueline Martinez. Henry Martinez. Janessa Martinez. Shayla Martinez. Tatiana Medina. Ruth Mejia. Roxana Mejia Izaguirres. Cecilia Meléndez Pérez. Wilbur Menjivar Sanabria, City of Chelsea Scholarship. Selwyn Merino. Xavier Meses. Abdi Mohammed. Camila Molina. Diana Montano Flores. Janesha Lee Morales. Nicolás Morales Munar. Jose Morales Tovar, recipient of the Herbert Scholarship Chelsea Teachers Union Scholarship for $1,000. Rafael Muñoz. Rigoberto Murillo. Mackay Nichols. José Núñez Guevara. Tayanara Oberto. Dilcio Ochoa Galdames. Marvin Ordóñez Mendoza. Christian Ortiz. Jaylee Ortiz. Recipient of the Michael Lambertus Art Scholarship. Joshua Pacheco Celaya, recipient of KM Food Scholarship. Ian Padilla. Ruben Padilla. Jose Palacios. Roslyn Parada. Brian Patron Rodriguez. Ricardo Pavanelli, recipient of the Brad Tony Award
Scholarship to Hampshire College. Natalie Valles Guillen. Brittany Paz Gallardo. Juan Pedrosa González. Yaril Peraza. Willie Perdomo Menjivar. Keishali Perez. Jonel Perez Hernández. Gloria Perez Ramírez. Xavier Perez. Lana Pineda. Selena Pineda, recipient of the City of Chelsea Scholarship. Andrea Michelle Pinto Vides, recipient of the City of Chelsea Scholarship. Jordi Vivaral Rodas. Brenda Plates, recipient of the Charles B. Scher Memorial Scholarship, Let It Fly Scholarship, Chelsea Teachers Union Scholarship, and Rotary Scholarship. Brenda Paul Madrid. Brandon Quesada, recipient of the Boston University Scholarship. Brandon Quiñones Marroquín. Justin Ramirez. Markland Richards. Isabela Rivas Sosa. Carlos Rivera. Amaya Rivera Bernal. Kevin Rivera Martinez. Jordi Rivera Colindres. Gabriela Rivera Interiano. Jairón Rodas Castro. Alia Rodrigo. Alan Rodriguez. Alexis Rodriguez. Gisela Rodriguez. Jaslyn Rodriguez. Alex Rodriguez Echevarria. Alexander Rojas. John Alexis Roman Ortiz. Aleda Romero, recipient of the City of Chelsea Scholarship. Angel Romero, recipient of the City of Chelsea Scholarship. William Romero. María Celeste Romero Ortiz. Astrid Romero Oseguera, recipient of the City of Chelsea Scholarship. Jalía Romero Herrera. Jessica Rosa de Pina.
Rosario de Pina, recipient of the City of Chelsea Scholarship. Cristian Ruiz Escobar. Andrea Ruiz Rivera. Walter Sales, recipient of the Morris H. Siegel Higher Education Scholarship. Charlize Sanchez. Jamna Sanchez. Jaomi Sanchez. Juan Sanchez. Ramon Sanchez Bedoya. Kelly Sandoval. María Julissa Santiago Mejía. Belisa Santos Famaña. Rashmi Sanyashi. Jennifer Sasso Guevara. Matthew Singh Carranza. Shaylee Karina Socob Morales. Joshua Sosa Garcia, recipient of the North Suffolk Mental Health Association Scholarship. Desiree Suchko. Tony Chanel Sunkar. William Tejada, recipient of the East Cambridge for Saving Scholarship and the Chelsea Teachers Union Scholarship. Karen Toledo Vasquez. Stephanie Tome Ulloa, recipient of the Selena Gallegos Restrepo Rotary Award. Kimberly Torres Garcia. Kiara Torres Martinez. Na Chan. Representando Guatemala, Brian Ohani Tuntisol. Héctor Turcios Flores. Jonathan Turcios Salmerón. Tatiana Umanda Hernández. Xavier Vargas, recipient of the Walter Teal Music Award and the Edith A. Pistorino Scholarship. Jose Vasquez, recipient of the Barbarian Scholarship. Deja Vasquez. Jomar Vasquez. Angel Velasquez Mansor. Hugo Vindel Jr. Luis Janes Enriquez. Andy Zavala. Saúl Cepeda Herrera. Class historian Gabriela Rivas Escobar and recipient of the Elliot Comentis Scholarship.
Class Treasurer Emmanuel Simon, recipient of the Class of 2022 Awesomeness Award. Class Vice President Catherine Licona Valladares, recipient of the Andrew P. Quigley Memorial Scholarship, Class of 2022 Awesomeness Award, Chelsea Teachers Union Scholarship, Sheldon Cohen Suffolk University Alumni Scholarship, and the Rotary Scholarship. Class of 22 graduates. I don't think they heard you. How about we give them a round of applause? Class of 22, I wish you much happiness and success as we expect that you strive to do great things. Graduates, it is with great pleasure and honor under the superintendent's authority as Chelsea High School School Principal that I announce you, Chelsea High School graduates. Please shift your tassel from the left side to the right side, and you are officially graduates of Chelsea High School.